Spoken English Lesson 6. Using was and were. We use these auxiliary verbs was and were as main verb in past tense. They are used to describe the state, feeling or condition that something or someone is in past tense. நிலை, உணர்வு அல்லது நிலையை விவரிக்க இந்த auxiliary verbs main verbs ஆக past tense இல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Where we can use was. For the pronouns I, she, he, it and other singulars. I was very busy yesterday. நான் நேற்று மிகவும் பிஸியாக இருந்தேன். He was fat. அவள் குண்டாக இருந்தாள். He was at the bus stand. அவன் பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருந்தான். It was beautiful. அது அழகாக இருந்தது. Charan was in the car. சரண் காரில் இருந்தான். She was my friend. அவள் என்னுடைய நண்பியாக இருந்தாள். I was short. நான் கட்டையாக இருந்தேன். The cat was on the chair. அந்த பூனை அந்த கதிரையில் இருந்தது. Zara was a naughty girl. Zara ஒரு naughty girl ஆக இருந்தாள். It was my car. இது என்னுடைய காராக இருந்தது. Where we can use were. For the pronouns you, they, we and other plurals. We were friends. நாங்கள் நண்பர்களாக இருந்தோம். Dina and Osh were busy. ஓஷும் தீனாவும் பிஸியாக இருந்தார்கள். You were busy. நீ பிஸியாக இருந்தாய். They were grade 11. அவர்கள் தரம் 11ஆக இருந்தனர். The cat were under the table. அந்த பூனைகள் மேசையின் கீழ் இருந்தன. We were at the park. நாங்கள் பார்க்கில் இருந்தோம். You were angry yesterday. நீ நேற்று கோபமாக இருந்தாய். They were at Canada last week. அவர்கள் கடந்த வாரம் கனடாவில் இருந்தார்கள். The flowers were beautiful. அந்த பூக்கள் அழகாக இருந்தன. We were happy in a party. நாங்கள் ஒரு பார்ட்டியில் சந்தோஷமாக இருந்தோம். Learn more with me. Subscribe my channel Oshin Teach.